Good morning, all of you. My name is Umar Bhatia, and I'm here to show you about BHIC 131 class and our topic Unit 10. In our earlier class, we have discussed a lot of things about Janpadas, Mahajanpadas, the rise of urban centers, and all. Because last last topic was very much lengthy. We have seen 16 margin padas. We have 16 margin padas. Among 16, Magda was a main and very important margin pada at that time. We have discussed so many things related to that. We have discussed a lot of things that yes, we can see. Uh, These are the 16 margin padas were there, and the capitals were there of 16 margin padas. Background, because we have discussed about 6th century BCE. Which period we are talking about? 6th century BCE. Archaeological records we have seen, literary records we have seen, and we have seen a lot of works which were doing at that time. Where? In Gangetic Valley. Vedic sacrifices we have seen in this period, the sources of information. Yes, Vedas, Upanishads, Vedic literature, and all Pitakas, Vinay Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Buddhist texts, which were very important texts of that period. Cities of 6th century BCE. Yes, you can see in this map also. Magda, main important, and rest of all were important, but just we can say that very important city of that period was Magda. Literature, we have seen literature, Rigvedic, Samveda, Atharva Veda, Yajur Veda. Four Vedas were there, which we have studied about, and these were the most important Mahajanpadas. Six Mahajanpadas: Champa, Rajgir, Kashi, Sravasti, Saket, and Kaushambi. Just we have recalled. We are going to recall just to understand other things. Made of the city in ancient India. Then, yes, we have discussed about in our last class ancient cities, how markets were busy, how gardens, how ponds were made, how these are parts of their description in text. The walk through the city. Next, items of exchange. Yes, we have discussed in our earlier class that the barter system they were doing at that time. Barter system means the thing in exchange the thing. Okay, there were no coins, there were no currency at that time, so that they can trade with the help of currency. They used barter system, exchange system they were doing at that time. To shopkeepers, we can say panika. Retailers, we can say cry vikray. Next, money investors, we can say sethi, ganpatis. These were the other terms which we were using at that time. City in archaeology. Archaeology. Which type of buildings we have got in 6th century BCE except literary sources? Except literary sources, the sources which we can say archaeological sources, and archaeological sources just a market area, just like garden, just like ponds, which we have got in excavation, so that we can understand about the time period of about the resources of 6th century BCE. Units of settlement. Janpada. What is Janpada? Contemporary texts indicate that changes in society and economy.
were taking place in a well-defined geographical space. The literature related to period that we 269 are discussing refers to various kinds of units of settlements. Just like we can say Janpada, Mahajanpada, Nagar, Nigam, Gram. We use these things at that time. There were similar, very little difference between these four terms Janpada, Mahajanpada, Nagar, Nigam. Okay, let us first see what was Janpada. Janpada literally meaning place where people place their feet is often referred to in text of this period. You remember the meaning of Jana? Jana means lord. In the Vedic society, it referred to members of a clan. Clan means a vanch, the members of a clan. In early Vedic society, the members of Jana were pastoral groups roaming in search of pastures. However, in later Vedic phase, the members of Jana took up agriculture and began to settle down. These agricultural settlements were called Janpadas. In initial phases, they were named after dominant Kshatriya lineages settled in that area. For example, the areas around Delhi and Upper UP were known as Kuru and Panchal Janpadas, after the name of dominant Kshatriya lineages. Once they settled down at one place, there was an expansion of agriculture, especially with the use of iron axes and iron plugs here, that could clear forest and dig deeper than the stone or copper tools available to agriculturists of the preceding centuries. Middle Gangetic area east of Prayag was suited to wet rice cultivation. Rice yields are higher than wheat yields per acre. All this would lead to gradual agricultural expansion also, growth of population. The chief of lineages at war with each other had more to loot and defend. This was because besides cattle, now agriculture and other products were also available in larger quantities. Through the process of agricultural expansion, war, conquest, the Vedic tribes had come in closer contact with each other with a non-iron population also. Some of Janpadas were to develop into Mahajanpadas. Janpadas means a small unit, and Mahajanpadas means when a small unit become a big unit, then we can say it Mahajanpada. This happened as a result of series of changes in internal socio-political structure of the Janpadas. One such important change was the expansion of agricultural communities, which is indicated by the fact that the contemporary text lists agricultural land as very important economic asset. These texts discuss variety of rice in as much detail as did the Vedic text about the variety of cows. At the earlier time, before Vedic period, the kings were having wars and battles in because of the cows. They want cow, more and more cow. Okay, on behalf of cow, they were fighting with each other. The king who was having a lot of cows, that is considered very rich king at that time. Yes, we have always discussed about the four varna system: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. How can we say? Brahmins, priests; Kshatriya, warriors; Vaishya, merchants, landowners; Shudra, common peasant servants. And the behind the four varnas were outcast, out of caste, or untouchable. Just like street sweepers, just like cleaners, like this. Gehpati. Who is known as Gehpati? The person who is having, uh, who was the head of the family, was known as Gehpati. The other members of the family, they ask before doing any important thing, they ask to the Gehpati, means the father of the family, the grandfather of the family, who was having a lot of powers to run their families.
That's why he or she is called Gehpati. As we can say, at the present time, we use Gehpati to our father. Because before doing any important thing, we ask to our father that we should do or not. Because they have a lot of experience and they tell us about what is right and what is wrong behind this. That's why the Gayapati means the term the father of the family, the head of the family. That Gayapati is said to have owned so much of land that he needed 500 plugs to get it cultivated. In later Vedic society, it was the Vish which performed agricultural activities. Vish means a group of the proper agricultural activities which they used as a Vish, VISH. Land was jointly owned by the lineage. With the emergence of agricultural society, land became an important form of wealth. As such, the ruling clans of Kshatriyas and Brahmins brought it under their control. Out of these groups emerged the Gehpati, who signified disintegration of joint ownership and emergence of big individual landowners. They got their land cultivated by slaves, means das, hired laborers, karnkar, and shudras also. People captured during war were made slaves. Impoverishment members of the tribe also joined the ranks of laborers because if they wish that they want to do some labor work, then they could join that. Use of dependent labor was indicative of the emergence of a deprived class whose labor was being used to produce surplus food. Next is before we have studied about Gayapati and now this is merchants. It was possibly from the rank of the Gayapatis that an important class of traders emerged. Traders. Through the sale of their produce, they built up a certain amount of capital which was used for trading. The word frequently used for trader in the Buddhist sources is sethi, meaning a person having the best, seth, which we can say the sethji. It shows that the people who deal with money matters had acquired considerable prestige and power. The Brahminical sources generally looked down on trading and Vaishyas who were generally associated with trading. However, by 6th century BCE, trade and merchandise became an independent sphere of economic activity. The traders lived in the cities and their emergence is related to emergence of towns and cities in this period. These merchants traded over very large areas. By trading among different principalities, they created a possibility for kings to try and control large areas visited by them. In 6th century BCE, a class of free peasants and merchants had emerged. Free peasants. They had freed themselves from clan obligation of sharing surplus food and wealth with other members of the lineage, as was the case earlier. Private property in farm animals, in land, its produce had emerged as dominant economic reality of the time. Yes, we have studied about merchants, we have studied about traders, we have studied about one more important class that was emerged in trade, that was free peasants. Next, we are going to start ruler and rule. How they rule. Combined with developments in the socio-economic field were changes in the nature of polity and marginal class. In preceding period of word Raja referred to the chief of lineage, means the chief of the particular society. For example, Ram, whose legends are related to this period, are often referred to as Raghukul Raja, meaning one who rules over the Raghu clan. Similarly, Yudhishthir is also called Kuru Raja. They ruled over their lineage, and notion of the ruler ruling over a territory had not emerged. The taxes collected from the kinsmen were largely
voluntary tributes. The king was considered a generous father figure, ensuring the prosperity of the lineage. He did not have any independent taxation system or army. References to the king in 6th century BCE, on the other hand, indicate his rule over a territory with a regular taxation system and army. There are references to Kasaka peasants who paid taxes to the king. Now, the peasant and the army were not linked in any kinship ties with the Raja. King. Now, the peasant and the army were not linked with any kinship ties with the Raja. The distinction was now between Raja and Praja. The Praja include people from the non-lineages group. A standing army implied control over local peasantry through force and attitude of permanent confrontation with the people and kings of neighboring territories. Cattle raids of the preceding period were replaced by organized campaigns in which territory was annexed and agriculturists and traders were forced to pay taxes. Officials interested with the work of tax collection are repeatedly mentioned. An official called Bhagaduga collected Bhaga, share of agriculture produce, means tax collector name Bhagaduga. With the tax which was agriculture, share of agriculture produce, that was also known as tax, means Bhagaduga. Survey of agriculture land was done by an official called Rajuga. The Jatakas mention royal officials measuring out grain to send it to king's granary. The Mahajanpadas did not bear the name of dominant Kshatriya lineages in most of the cases. For example, Kaushala, Magadha, Avanti, Vatsa were not named after any Kshatriya lineages. We can see that a new kind of political system had emerged in 6th century BCE. How? The chief of tribe who used to raid enemy territory and distribute the loot among his followers is transformed into a king having an army unfettered by tribal loyalties. Army was paid out of revenue collected from the cultivators. The Vedic chief's desire for glory and sacrifices led to his breaking away from the lineage. The tribe would not be interested in fighting wars in distant areas and would oppose any regular tax for maintenance of army. This the king needed for his glory and power. His authority was not based on distribution of wealth among fellow tribesmen. It was based on breaking coherent lineage groups and recognizing individuals and groups who would produce wealth. Some of this wealth was taken away from its producers in the form of taxes in a lineages society where everyone was regarded as everyone else relative. Such arbitrary taking away of wealth by the chief would not be allowed. The new king levied tax and protected peasants and merchants from internal and external exile. Means, yesterday in our last page, we have studied about the political system. In our political system, if we recall political system, first of all, what is coming in our mind? The king, and after that, the subject, the praja, the population, which is totally dependent on king, and how they dependent and how the king work. The king take tax on behalf of tax. The king give protection to the subjects, to the population. Units of settlement. Mahajanpada. Earlier we have studied about Janpada. We have studied about Gyapati, traders, merchants, sources. Now we are going to start what is Mahajanpada.
A new type of society marked by the presence of Gyapati, the presence of merchant, the relationship between the ruler and ruled was reflected in new kinds of political units called Mahajanapadas. Yes, politico-geographical units means both things are connected, political and geographical. Okay, both things are connected. That unit called Mahajanapadas. The word Mahajanpada means large Janpadas, like those of Magadha, Koshala, etc. They, Mahajanpadas, were ruled by powerful kings or oligarchies. In fact, many of Mahajanpadas in 6th century BCE came up by incorporating Mahajanpadas which were previously autonomous. For example, Koshala Mahajanpada included the Janpada of Shakyas and of Kashi. Magadha came Magadha came to include the Janpadas of Anga, Vajji, etc. even before it grew into an empire. The new society, which is reflected in contemporary Buddhist texts, can be seen in the story of Jivaka. Historians read these stories to understand the hopes, to understand the ambitions, to understand the struggles of men of those days, and they compare this into present day social mind. And what is Jivaka? The story of Jivaka, the famous physician, comes to us from the time of Buddha. In the city of Rajgriha, means Rajpur, near present-day Patna, there was a prince named Abhay. Prince named Abhay. He saw an abandoned baby on a street. He brought him home and ordered the maid servants to take care of that child. The boy was called Jivak. When Jivak grew up, he wondered what he should do for a living. He decided that he would become a physician, means Vaidya. In those days, Takshila was a very famous center of learning. Jivak decided to go there to learn medicine. He stayed there for 7 years. He studied hard under the guidance of a famous medicine man. At the end of his apprenticeship, his teacher took a test. He asked Jivak to look around the surroundings at Takshila and bring some plants which could not be used for medicinal purposes. Jivak went out and looked about as carefully as he could do for some plants which were useless for medicine. When he returned, the teacher asked him, "How many plants did you find?" Jivak said, Jivak said, "Sir, I could not find a single plant which did not have any medicinal value." The teacher was very pleased and said that his education was complete. That is the story of Jivak. It came from Jataka stories. If you have Jataka stories book, then you can read over there also. And what is the connectivity of Jataka stories, Jivak story from here? Yes, this is connected because Rajgriha was the capital of the Magadha. Jivak set out for Rajgriha. He ran out for of money after he had covered half the distance only. He looked for some work and found out that the wife of a wealthy merchant had been ill for 7 years. He cured her. The merchant gave him lots of money. Thus, Jiva came back to Rajgriha. In Rajgriha, he became the private physician of King Bimbisar. Bimbisar was so impressed with his skill that he used to send him to look after the Buddha. Thus, Jivak came in contact with the Buddha. He gave lots of gift to Buddhist monks. Just compare the setting of the story with happiness in early Vedic society. No cattle raid, no sacrifices,
no priest. The story points to the existence of flourishing urban settlements, and important characters of the story are an abandoned child who chooses to become a physician, a merchant, a king, and the Buddha, the exponent of a new doctrine. And look at the geographical range. The early Vedic Aryans seem to have been ranging the plains of Punjab in search of pasture. Jivak travels all the way from the present-day Bihar to northwestern border of Punjab. This would mean that he covered a distance of more than 2000 kilometers. To be able to learn the practice of medicine, these new kinds of settlements, new kinds of occupation, new network of roads, and symptomatic of a changed historical situation. Jivak moved in a world of new kind of settlement like the city. The city flourished in a universe of prosperous villages. Village was the basic unit of social political organization of Maharashtra. So we take a round of village of 6th century BC. Next is villages. Villages, we use village as a gaon. In the Mahajanpadas, the basic unit of settlement was the gaon, which is Prakrit and Pali language is equivalent of Sanskrit grammar, meaning a village. Remember the grammar of early Vedic times? It used to be mobile unit of people. When two gram came together, it led to sangram, means battle. This was because they were mobile units, and when two hostile grammas met, it led to attempt at snatching away each other's cattle. Villages of 6th century BCE were settlements where people generally pursued agricultural activities. There were various kinds of small and large villages inhabited by a single household or many families. Households seem to have been part of the extended kin group, meaning that everyone was related to everyone else in the village. However, with the emergence of families who had large 273 land holdings, who employed the labor of dasas, karmkaras, and purisas, villages inhabited by non-kinship group also came into existence. There are references of land ownership and tenancy rights of varied kinds. Kasaka and Setrika donated common peasants who were generally Shudras. Leaders of villages were called Gamini. Leaders of villages called Gamini. And the Gamini are also referred to as soldiers, elephant and horse trainers, stage managers. The trend towards increasing craft specialization is evident from references to villages of cattle keepers, ironsmiths, woodworkers, etc. These references to villages specializing in activities other than agriculture operations are indicative of increasing trade and prospering economy. Next, after village, we use towns and the cities. Towns, cities. Towns and cities dominated by kings and the merchants by, but at the same time containing a heterogeneous population were the new kind of settlements which came into existence during this period. As we have seen, there are various referred to as Pura, Nigam, and Nagar. Difference among these settlements are not clear. What was the difference between Pur, Nigam, and Nagar? They probably refer to size as well as varying features of the settlements. These towns and cities were substantially larger than villages. Contemporary literature refers to a big city like Ayodhya, Varanasi, covering anywhere between 30 to 50 square kilometer of area. These accounts are exaggerated, covering anywhere between exaggerating as the excavation conducted in these cities
show modest settlements in this period. However, the historic phase is associated with settlements using a deluxe pottery called Northern Black Polished Ware. The settlements witnessed an increase in trade and population. Massive fortifications. Just a second. Yes, we have studied about villages. Next, 16 Mahajanpadas. Earlier, we have seen 16 Mahajanpadas name and their capital works. Now we will discuss references to 16 Mahajanpadas in ancient literature. Buddhist sources refer to the presence of 16 Mahajanpadas in the period when Buddha lived. The Mahajanpadas and their major settlements are found mentioned repeatedly when references to the Buddha are made in Buddhist texts. Exact dates of his life are still disputed by historians. It is generally believed that his life spanned parts of both 6th and 5th centuries BCE, and Buddhist texts refer to his life are therefore taken to reflect the society of this period. The list of Mahajanpadas varies from text to text. We can get a fair idea of political and economic condition of various regions of India by studying these lists. These Mahajanpadas represented a conglomerate of thousands of villages and few cities. Next, the Buddhist text Anguttara Nikaya, which is a part of Sutta Pitaka, gives the following text of 16 Mahajanpadas in the time of Buddha. 16 Mahajanpadas means Kashi, Kuru, Kaushal, Panchal, Ang, Matsya, Magad, Surse, Vajji, Assak, Malla, Avanti, Chedi, Gandhar, Vats, Kamboj. These are the 16 Mahajanpadas of the period which we have seen in Anguttara Nikaya, and Anguttara Nikaya is the part of Sutta Pitaka. Another Buddhist works of Mahavastu gives a similar list of 16 Mahajanpadas. This list indicates a gradual shift of focus to Middle Gangetic Valley because most of the Mahajanpadas were located in this area. Gangetic Valley, correct. Next, we have studied about 16 Mahajanpadas. Now we are going to start about to know the society, how the society worked there. Society. The later Vedic society seems to reflect a shift to new geographical region, the upper and middle Gangetic Valley, as well as the consolidation of agrarian economy. Appearance of rulers and others who enjoyed the share of wealth produced by society without producing any wealth themselves. Institutionalized inequality in society. This institutionalization of inequality meant the emergence of state and the state apparatus. It also meant further consolidation of the theory of the division of society into four varnas, because the varna theory elaborated the way in which four different sections of society would perform their duties. We have studied. We have variety of texts which provide us with information about society and economy of 6th to 4th century BCE period. There are many Brahminical texts meant to reconstruct the people of performance, day by day rites and rituals. They are called the Greh Sutra, Sarathustra, Dharam Sutra. Among these, manuals some texts like those of Apastamba belong to this period. The grammar of Panini provides
brief references to many communities in those periods. Our primary sources of information about this period are various Buddhist texts written in Pali language. The early Buddhist canons date back to the period between 6th to 4th centuries. Our knowledge about the contemporary society is also enriched by the Society of Archaeological Sites related to Northern Black Forest field. The society of 6th to 4th century BCE is a society undergoing tremendous change. Preachers, princes, merchants via for our attention. This was a time when cities came into existence for the second time in historical India. This was also the time when a literate tradition began. Towards the end of this period, the society had acquired the knowledge of writing. The earliest script of ancient India is called the Brahmi script. The invention of writing expanded the horizon of knowledge. Socially acquired knowledge had been transmitted through memorization from the generation to another. There was a possibility of lots of things being forgotten or changed over a period of time. The invention of writing meant that knowledge could be stored without tampering with it. This fact heightened the consciousness of change. This was because the social structure and beliefs kept changing in time. Once things were written down, those changes became observable to the people of subsequent period when ideas and beliefs had changed. Kshatriyas. The Kshatriyas appear to be the most visible and powerful section of society. The Buddha and Mahavira belong to this group. In the Brahminical text, Kshatriyas have been equated with warrior class. Yes, it is also written in Brahminical text. This is the second highest Varna in the order. They were supposed to be ruler of the society. The Buddhist literature gives a different picture of them. They did not have the compactness and strict rules of marriage which characterize a caste. They are mentioned as ruling lineages of Gana Sanghas, like those in Vaishali, Kapilvastu, referred to as Shakyas, Lichavis, Mallas. They were group who owned land collectively. Their land was cultivated by slaves, laborers called dasas, and kankaras. They do not seem to have performed the Brahminical rituals. Buddhist literature generally talks of only two groups of Ganasanghas. They are the high caste and low caste. In these areas, instead of four-fold Brahminical caste structure, there is two-fold division, upper class and lower class. The Brahmins and Shudras are missing. These Kshatriya clans practiced various kinds of marriage customs, which include cross cousin marriage also. In fact, they were so particular about whom to marry and not to marry that the Shakyas are supposed to have been destroyed because of this. According to a story, their overlord, the king of Kaushala called Prasenjit, wanted to marry a Shakya girl. The Shakyas could not refuse the offer, so they sent a Shakya slave girl who was married to the king. The progeny of this marriage succeeded to the throne. Upon discovering this ruse played by the Shakyas, he destroyed them in anger. Although both the Kosalan monarch and Sakyas were Kshatriyas, they did not intermarry. This indicates that the Kshatriyas were not a caste in the sense we understand it. They were very proud of their lineage and status. The Shakyas, Lichavis, Mallas, and other such clans jealously guard their rights of entry in their assemblies, and other people were not allowed into these places. These assemblies decided most of the socio political issues of the society.
Variety of activities like preaching, like trading, like supervising agriculture. Who were performing these activities? Brahmins were performing. In the kingdom of Kashi and Kaushal, the rulers also referred to as Kshatriyas. Unlike Brahminical sources, the Buddhist sources place them at the top of the fourfold caste Brahmin structure. In one of the discourse of Buddha says, even when a Kshatriya has fallen into the lowest depth, he is still the best and Brahmins are low in comparison to him. Some of the Kshatriyas are also shown as learned teachers, learned thinkers also. Some others are deciphered, are described as taking to trade. As such, one can say that the Brahminical notion of Kshatriya as the warrior caste was applicable to only some princely families in the upper and middle Gangetic plains. They performed a variety of activities like preaching, like trading, like supervising agriculture, where, especially in eastern India, the Kshatriya did not exist as a caste. Rather than it was many separate groups who called themselves Kshatriyas. The first among the fourfold Varnas was Brahmins. What was the role of Brahmins in the society? Performing sacrifices, highest class, highest caste, performing sacrifices, chanting mantras, chanting Vedas. Okay, the preachers and the teachers, they were known as Brahmins. The Shakpat Brahman, a contemporary Brahminical text, mentioned the following four important marks of a Brahmin: Brahminical percentage, suitable behavior, attainment of fame, teaching of man. For doing this, they were supposed to enjoy certain privileges. They were to be respected, given presents, were given immunity from death sentence. Many Brahmins did not follow the life of renouncement and teaching. Buddhist literature is generally critical of them. It is critical of those who had derived from pious ethical life. They criticize excessive ritualism, excessive greediness of Brahmins. Many Brahmins embraced Buddhism. It had been found that among the early followers of the Buddha and Brahmins were present in largest number. Pali literature also indicate that they had taken to various kind of professions. In the Dasambar, in the Dasambrahma Jataka, we are told a story which will give us an idea of Buddhist attitude towards the Brahmins. In ancient times, their reign in the city of Indrapatta, in the kingdom of Kuru king Kauravya of family of Yudhishthir. He was advised by his master Vidur in worldly and spiritual things. He gave him a seat and asked his advice. Sikh Brahmins, Kaurva who are victorious, and learned men who, achieving sensual pleasure, would enjoy my gift. Gifts, O friend, we will make where what is given will be a reach. Very difficult to find are the Brahmins. O king, who are victorious and learned, who eschewing sensual pleasures would enjoy your rights. Verily, there are 10 classes of Brahmins, O king. Here, when I distinguish and classify them clearly, provide with roots, they gather herbs, they gather bath, mutter,
Aprohisma. Physicians, they resemble. Physicians, they great king, to such we will go. Straight have they, replies King Corabia. Little bells they carry from you and ring. Messages also they carry, and they know how to drive wagons, servants, they resemblance. These were the lines written for the Brahmins. With long nails, hair on body, 50 teeth, 50 hair, covered with dust, dirt, they go out as beggars. Woodcutters, they resembles. Mango, jackfruits, baskets made of sugar, scans, honey, ointment, the most diverse wares they sell all along. There are so many things which they were taught to the god by prayers. Sheep are also slaughtered there. Buffaloes, swine, goats, slaughtered, they resembles. Yes. Next, Vaishyas and then Gayapatis. After Vaishyas, Shudras. And after Shudra, economy. Vaishyas. Who were known as Vaishya? Buddhist literature, on the other hand, used the term Gyapati more frequently. We have discussed earlier. Gyapati literally means master of the household. Master of the household. This community of landholders cultivated its land with family, labor, or the labor of slaves and servants. They seem to have emerged out of Rajanya groups mentioned in the Vedic literature. Their emergence represents the emergence of family and individual ownership of wealth. Was collectively owned by entire lineage. Apart from the Gyapati and Buddhist literature, mention a whole range of professionals and merchants who would fall under the category of Vaishyas of the Brahminical text. Each of them were close kinship groups who would not intermarry. Their identity was defined by the kind of professions they followed and by their geographical location. As such, there never was a Vaishya caste in the Brahminical sense of the term. Rather, there were many groups having caste like formations. Let us look at some of these groups. As already mentioned, the Gayapatis form a prominent category of landowners. Interestingly enough, they are rarely found in the Gan Sangha, where land was owned by Kshatriya lineages. They are frequently mentioned in monarchies of the Middle Gangetic Valley. They were the primarily exploiters of agriculture and the source of revenue for the kings. They included men of wealth who were also associated with carpenter, medicine, etc. Pali text use another term, kutumbika, in synonymous sense, which would mean head of the household, kutumba. They are shown as rich landowners dealing in corn or money transactions. It was form of class of rich landowners that a section of rich traders evolved. Gyapatis are mentioned in trading towns too. Individual ownership of wealth and weak Brahminical influence helped the Gyapatis use their wealth for trade. In western Gangetic Valley, this wealth would have been used for sacrifices. Thus, out of this branching off emerged the class of Seti. The word Seti literally means a person having the best. The Seti Gapati referring to a very rich merchant, banker having close contacts with the king. Anathapidipindika, who denote the Jetavana in Shravasti to the Buddha, was one such rich Seti. A city in Benares engaged in trade and drives a caravan of 500 wagons.
Their profession as bankers flourished with the invention of money, coins called shatama. Shatma means shatama, karshapan, mentioned in the contemporary literature. Exchange also have shown that coins had come in use. By this period, long distance trade is frequently mentioned over there. Apart from big merchants and landlords, many small scale traders are also mentioned, among them shopkeepers, retailers, traders, peddlers, selling pots, pans, carpenters, ivory carvers, garland makers, smiths can be mentioned. These groups formed professional units. No one else but a family member could take up the profession. This local division of different kind of work and hereditary character of various professions gave them the character of guilds. They used to have a head who would look after their interest. The king was supposed to respect internal rules of the guild and protect it. The presence of guild indicates increased trading and manufacturing activity. It means that groups identified, especially on the basis of their economic entity, came into existence. Next, आ जाओ Shudra. Shudra means the fourth order of the Varna system. Fourth and the last order of the Varna system means Shudra. The Shudra were lowest caste of Brahminical order. Their only duty was service to the other caste. One, two, three. The non-Brahminical text gave us a picture of many oppressed and the poor people who were backed as Shudras. Pali literature frequently mentioned dasas and karmkaras. The term Dalit is used for denoting extremely poor people who did not have anything to eat, no covering for their back. So, for the first time, we have references to the rich living in luxury and the poor destitute. The process of such impoverishment and the formation of Shudra caste may be attributed to the appropriation of land and other resources by powerful groups. The Shudras without any resources were reduced to servility and forced to work on land of the rich. The Dharmsutras ascribe the origin of various groups of the Shudra by the notion of Sankirna Jati, which means that if there is an intercaste marriage, their progeny would be of a very low caste. This was the counterpart in ritual status to economy and social deprivation of peasants, slaves. All the groups, just like Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra mentioned above, by no means exhaust the list of social categories present in the time of Buddha. Wandering dancers, wandering musicians moved from village to village, market to market, and impressed their audience with their skills. Tricksters, tramps, elephant tamers, stage managers, soldiers, writers, archers, and hunters and barbers were some of the groups which come in our view. It is difficult to place them in any caste order. Probably they would be considered outcast. Most of them were outcast outside the pale of the newly emerged agrarian society. As such, as such, they were generally despised. Sometimes these groups rose in revolt. Jatka stories are full of description of war. Poor Shudras are mentioned as living outside the city. The logical outcome of this process was emergence of untouchability. Yes, the Chandalas are described in dwelling in separate villages. Their presence was believed to be so polluting that the daughter of Seti washed her eyes on seeing a Chandala.
Similarly, a Brahman is disturbed about the fact that a breeze blowing past a Chandala would touch him. Breeze blowing past a Chandala would touch him. They were supposed to wear garments of the dead and eat their food out of broken pots. Other such despised group were Pukusas, Nishadas, Venas. One of the justification of the king's rule was that the protected villages from the plundering tribes, these were primitive communities who were gradually evicted from their homes in the forest. Economy was very good of Magadha Empire. That is very important. If the question will come, what was the reasons behind the successfulness of Magadha Empire? Why was the Magadha Empire was considered very important? Then how will you answer and what will you answer? Because this question is very, very, very important and this question will come into your exam also. If this question will come into exam, then I will make you sure that you will write these points in this answer. I will give you the some points, some important points in our next class. Sure. Okay. Means we have studied about Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, the four Varnas of the society, which were made by the Brahmins, not by any other person. And the Gautam Buddha opposed these four Varnas because when we are talking about Gautam Buddha, we are talking about Pitakas, we are talking about Jataka stories, and there is no discrimination between the society, between the upper class and the lower class. There is no differentiation. But if we see the Brahmanical text, Dharam Sutras, Dharam Shastras, Manusmriti, and all these, then we can see the differentiation between these things. This is really very very bad thing which the Shudras were prevailing at that time. They were facing a lot of problems. They were facing when they used to move inside the city. They used to just like clap like this, and they used to say that go too far away from us and go inside your houses. We are coming. Shudras are coming. They used to clap like this, clapper sounds. That is really very bad thing for the Shudras. Brahmins, Gautam Buddha opposed this. Gautam Buddha used to say that there is no differentiation on behalf of birth. Okay, we all are equal on behalf of birth. On behalf of karmas, we are not equal. Gautam Buddha used to say that. The recognition of a person is on the behalf of his karma, not on the behalf of his birth. Because nowadays we all used to, if we meet any single person, then we say that from which community you are belonging to. This is not the proper question. The proper question should be like, what are you doing? What is your job? What are what are your hard works in gaining this job? So, if in this case we can say Gautam Buddha was right, and the Brahminical text was not that much good for them. In the in case of monks, yes, we will continue this in our next class surely. The teachings of Gautam Buddha we will learn in our next class, and what was the rise, what was the reason of the rise of Mahajanpada, Magadha Mahajanpada, what was the reason behind this, we will see this. Now we are going to end this class, we will start from this economy in our next class. Thank you and have a nice day.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নতুন এটা বিষয়। এই বিষয়টো হৈছে কঠিন আৱৰ্জনাৰ প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা। কঠিন আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে আগৰ ক্লাছত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ। অকণমান আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কঠিন আৱৰ্জনা কি বা কেনেদৰে ই প্ৰস্তুত হয়। কঠিন আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে আজি আমি ডিটেইলড ষ্টাডি এটা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে কঠিন আৱৰ্জনাৰ প্ৰদূষণ কিদৰে হয় আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা কিদৰে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ আহক কঠিন আৱৰ্জনা কাক বোলা হয়। কঠিন আৱৰ্জনা, কঠিন শব্দটো অৰ্থাৎ আমি যদি ইংৰাজীত চাওঁ, ইংলিছত হৈছে কঠিন শব্দটোৰ অৰ্থ চলিড আৰু আৱৰ্জনাৰ অৰ্থ হৈছে ৱেষ্ট। চলিড ৱেষ্ট অৰ্থাৎ কঠিন আৱৰ্জনা, য'ত কোনো ধৰণৰ লিকুইড ৱেষ্ট তাত নাথাকে, সি শুকান জাবৰ হ'ব পাৰে আৰু শুকান জাবৰত কি ইনক্লুডেড হৈ থাকিব, যেনে কাগজ, প্লাষ্টিক, ইটাৰ টুকুৰা, শিলৰ টুকুৰা, ইত্যাদি গ্লাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ এনে সামগ্ৰী লগ লাগি ধাতু, এনে ধৰণৰ যিবোৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী থাকে, এই পেলনীয়া সামগ্ৰী যিবোৰ সচৰাচৰ কামত নাহে বা আমি পেলনীয়া বুলি তাক গণ্য কৰোঁ, তাকে কঠিন আৱৰ্জনা বুলি কোৱা হয়। আৱৰ্জনা কাৰণ সি পেলনীয়া। গতিকে কঠিন আৱৰ্জনাৰ যিটো ডেফিনেশ্যন, সেইটো হৈছে কঠিন আৱৰ্জনা বুলিলে ঘৰুৱা, ব্যৱসায়িক, ঔদ্যোগিক, খনিজ উৎঘাটন আৰু কৃষি আদি কামৰ জৰিয়তে উৎপন্ন হোৱা মানুহৰ অপ্ৰয়োজনীয় বা পেলনীয়া বস্তুক বুজা হয়। এতিয়া কঠিন আৱৰ্জনা মানুহৰ আমি যি ক'লো কাগজ হওক, প্লাষ্টিক ইত্যাদি, এইসমূহ সামগ্ৰী, পেলনীয়া সামগ্ৰী প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাই ওলায়। ঠিক তেনেদৰে ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানসমূহৰ পৰাও এনেধৰণৰ বিশেষকৈ প্লাষ্টিক জাতীয় আৱৰ্জনা, কাৰ্টুন, এনেধৰণৰ বস্তু বহুত ওলাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰাও, তাৰে লগতে ঔদ্যোগিক খনিজ উৎঘাটন যি ক্ষেত্ৰ থাকে তাৰ পৰাও ওলাই আৰু লগতে কৃষি আদি কামতো এনে কিছুমান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবোৰ এটা সময়ত গৈ পেলনীয়া বা অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। তাকেই কঠিন আৱৰ্জনা বুলি কোৱা হয়। প্ৰতিদিনে বহু পৰিমাণৰ আৱৰ্জনাৰ আমি সৃষ্টি কৰোঁ আৰু ইয়াৰ সৰহখিনিয়ে কঠিন পদাৰ্থ। আমি ভাৰতবৰ্ষত মিলিয়নছ অফ টনছত কি হয়, এই গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন যদি আমি চাওঁ বা গোটেই ৱৰ্ল্ডত যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে মিলিয়নছ টনছত এই যিবোৰ কঠিন আৱৰ্জনা এইবোৰ উৎপন্ন হয় প্ৰতিদিনে। আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হওক বা ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি হওক, উদ্যোগশীল কাণ্ট্ৰি বা উদ্যোগশীল বা যি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি হয় বা ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিয়ে হওক, প্ৰতিখন দেশৰ পৰাই আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি হ'বই। এতিয়া দেশ হিচাপে তাৰ ভাগ আছে, তাৰ মেনেজমেণ্ট কিদৰে হয় বা তাৰ ব্যৱস্থাপনা কিদৰে হয়, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কঠিন আৱৰ্জনাসমূহ কিমান পৰিমাণৰ, কোনখন দেশে কিমান পৰিমাণৰ প্ৰস্তুত কৰি আছে, প্ৰস্তুত কৰা ঠিক শব্দটো ইয়াত উপযোগী নহয়, কিমান পৰিমাণৰ কঠিন আৱৰ্জনা সদায় এখন দেশৰ পৰা ওলাই আছে, সেয়া ভিত্তি কৰিব দেশখনৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত। আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, তাৰ পপুলেশ্যনৰ ওপৰতো ই নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এনেদৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এনেকুৱা এখন দেশ য'ত ইমানখিনি পপুলেশ্যন আছে, ইমান জনসংখ্যাৰ পিছত, আৰু মেনেজমেণ্ট আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষত এনেদৰে একেলগে মেনেজ কৰাটো ইমান সহজ নহয়। কঠিন আৱৰ্জনাৰ নিচিনা এটা গম্ভীৰ সমস্যা খুব সহজে মেনেজ কৰাটো বা ব্যৱস্থাপনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ আমাৰ দেশৰ যিটো ব্যৱস্থা, মানুহ থকা বা ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াই হওক, কমাৰ্চিয়েল এৰিয়াই হওক, এইসমূহ খুব
আমাৰ ইমানেই জনসংখ্যা বেছি যে আমাৰ তেনেকৈ ভাগ ভাগকে থাকিবলৈও ঠাই নাই। ইমানেই বেছি ক্ৰাউডেড, দিল্লী মুম্বাইৰ নিচিনা জেগাসমূহ ইমান বেছি ক্ৰাউডেড যে, বা গুৱাহাটীৰ কথাও যদি আমি কওঁ, ইমান বেছি ক্ৰাউডেড হৈ গৈছে যে ইয়াত এই কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা, যিটো জাবৰ সাধাৰণ শব্দত যদি আমি কওঁ, প্ৰত্যেকখন দেশৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰাই ওলোৱা যিখিনি জাবৰ হয়, অকল ঘৰৰ বুলিয়েই নহয়, ব্যৱসায়িক বা ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি কমাৰ্চিয়েল প্লেচৰ পৰা ওলোৱাই যাব, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্লেচৰ পৰাই ওলোৱা জাবৰ, এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ইমান সহজ কাম এটা নহয়। আৰু সেয়েহে কঠিন আৱৰ্জনা বুলিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বিশেষকৈ আহে, কাৰণ ইয়াৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা, ই এতিয়াও সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। ফুল ফ্লেজেড যিটো ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা হ'ব লাগে, তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা এতিয়ালৈ হৈ উঠা নাই। বৰ্তমান নগৰ, চহৰ, গাঁও সকলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কঠিন আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে। কঠিন আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ নিশ্চয়কৈ বাঢ়িব যেতিয়া এখন দেশ ঔদ্যোগিকৰণৰ দিশে আগবাঢ়িব। তাৰে লগতে, কাৰণ ঔদ্যোগিকৰণ হোৱাৰ লগে লগে ইকনমিকেলি নিশ্চয়কৈ ইকনমিক দিশত এখন দেশ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে ঔদ্যোগিকৰণটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। আৰু এনে কৰাৰ উদ্যোগ যিমানে বাঢ়ি আহিব, গাঁৱৰ পৰা চহৰমুখী হোৱা মানুহৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেইটো দিনক দিনে বাঢ়ি আহি গৈ আছে। এইটো বহু বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও হৈ যাব। কাৰণ চহৰমুখী মানুহখিনিয়ে ঔদ্যোগিকৰণ, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগসমূহ চহৰৰ বা চহৰ অকমান আউটস্কাৰ্টছ অফ দ্য চিটিত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ বনায়, আৰু যাৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে লেবাৰ ৱৰ্ক হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কামৰ সন্ধানত, আচলতে জীৱিকাৰ উপাৰ্জনৰ সন্ধানত মানুহ চহৰমুখী হোৱা দেখা যায়। আৰু তেনেধৰণে চাবলৈ গ'লে গাঁৱৰ তুলনাত চহৰসমূহৰ যি পৰিস্থিতি, সেয়া অতিকৈ শোচনীয়। কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এটাটো হৈছে যে অভাৰঅল জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া প্ৰথম স্থান চুইছেগৈ জনসংখ্যাৰ দিশত। জনসংখ্যা যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব, সিমানেই কি হ'ব, এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপসমূহ বাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে নগৰ, চহৰ, গাঁও অঞ্চল সকলোতে আজিকালি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। অকল নগৰ চহৰতে বুলি নহয়, আমি যদি চাওঁ গাঁও সকলোতো এতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈছে। কাৰণ এতিয়া গাঁওসমূহতো উদ্যোগীকৰণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গাঁৱৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত। গতিকে ইয়াৰ ফলত এটা ডাঙৰ এটা অন্যতম এটা প্ৰধান সমস্যাই দেখা দিবলৈ ধৰিছে, সেয়া হৈছে কঠিন আৱৰ্জনা। আৰু কঠিন আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণো যিদৰে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈছে, এখন ঘৰত যদি দুজনৰ ঠাইত যদি 4জন মানুহ থাকে, সেই 4জন মানুহৰ পৰা দুজনৰ তুলনাত বেছিকৈ আৱৰ্জনা ওলাব। গতিকে তেনেধৰণে যদি আমি চাওঁ, জনসংখ্যা বঢ়াৰ লগে লগে চাইমালটেনিয়াছলি কঠিন আৱৰ্জনাও বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আৱৰ্জনাসমূহ যদি ঠিকমতে নিৰাপদজনক ঠাইলৈ আঁতৰাই পেলোৱা নহয়, তেনেহলে এইবোৰে দুৰ্গন্ধ বিয়পোৱাৰ লগতে বেমাৰ আজাৰৰ বীজাণু বৃদ্ধি কৰে। আমি নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাওঁ ৰাস্তাৰ দাঁতি কাষৰত, ৰাস্তাৰ কাষতেই ডাঙৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিনসমূহ থোৱা হয়। আৰু সেই ডাষ্টবিন থোৱা ঠাইডোখৰেৰে মানুহ খোজকাঢ়ি যোৱাটো বা গাড়ীৰে গ'লেও মানুহ ইমান বেছি দুৰ্গন্ধ পায় আৰু ইমান বেছি অস্বস্তিৰ সন্মুখীন হয় সেই এৰিয়াটোৰ ওচৰেৰে খোজকাঢ়ি গ'লে। কিন্তু তাৰ বাবে জগৰীয়া কোন? অকল মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনেই নে? অৰ্থাৎ যিটো বডি, যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো বডি এই আৱৰ্জনাসমূহৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে জড়িত হৈ আছে, অকল সেইটোৱেই দায়ী নে আমাৰ মানুহখিনিৰো দায়বদ্ধতা আছিলে?
কাৰণ আমি যেতিয়া চাওঁ এই ডাষ্টবিনসমূহ দিয়া হৈছে ডাষ্টবিনত জাবৰখিনি পেলাবৰ বাবে কিন্তু আমি কি কৰোঁ মানুহখিনিয়ে ডাষ্টবিনত পেলোৱাৰ উপৰিও ডাষ্টবিনৰ চাৰিওকাষে জাবৰসমূহ পেলাই দিওঁ আৰু যাৰ ফলত সেই পৰিৱেশটোতে এটা বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ ফলত বেমাৰ আজাৰো বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় গতিকে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে ব্যৱস্থাপনা কিদৰে হয় বা ব্যৱস্থাপনা আচলতে কিদৰে কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম এতিয়া থুলমূলকৈ আমি এইখিনিয়ে জানি থলো যে কঠিন আৱৰ্জনা কাক বোলে আৰু কঠিন আৱৰ্জনাৰ কোনে সৃষ্টি কৰিছে আৰু কঠিন আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টিৰ আড়ালত আচলতে কি আছে নিশ্চয়কৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে বুজিব পাৰো যে কঠিন আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টিৰ আড়ালত মানুহ জাতিটোৱেই আছে কঠিন আৱৰ্জনাৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে চাই লৈছো আহক ক'ৰ পৰা আচলতে এই আৱৰ্জনাসমূহৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথম কথা আহিছে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা তাৰপিছত নগৰীয়া বা নগৰপালিকা আৱৰ্জনা তাৰপিছত আহিব ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা ইয়াৰ পিছত কৃষিজাত আৱৰ্জনা বিশেষ আৱৰ্জনা আৰু ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা আহক চাই লৈছো ঘৰুৱা আৱৰ্জনা কোনবোৰক কয় নিশ্চয়কৈ নামটোৰ পৰা ধৰিব পাৰিছে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা কাক কয় ঘৰসমূহৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰে পৰা যিমান জাবৰ ওলায় প্ৰতিদিনেই জাবৰ ওলায় এইসমূহকে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা বুলি কোৱা হয় এইবোৰ হ'ল মানুহে ৰন্ধা বঢ়া কৰা খাদ্য খোৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা কাগজ প্লাষ্টিক আদিৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ কানি পিন্ধা মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰা আদি কামৰ জৰিয়তে ওলোৱা আৱৰ্জনা ঘৰুৱা আৱৰ্জনা থুলমূলকৈ চাবলৈ গ'লে এইসমূহ থাকেই যেনে প্ৰথম কথা হ'ল ৰন্ধা বঢ়া আমি সদায় কৰোঁ এই ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁতে আমাৰ আৱৰ্জনা সদায় ওলায় যি কেঁচা পাচলিৰ শাক পাচলিৰ বাকলি সেয়া ওলাব তাৰ পাছতে ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ পিছত পেলনীয়া যিখিনি ৰৈ যোৱা খাদ্য সেইখিনি ওলাব গতিকে খাদ্য খোৱা আৰু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত জাবৰৰ বা আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট আছে তাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ঠাইত য'ত আমি মছলা জাতীয় খাদ্য বা তেল জাতীয় খাদ্য বেছিকৈ খাওঁ আৰু তেলত যেতিয়া ৰন্ধা হয় সেইসমূহ খুব সোনকালে নষ্ট হৈ যায় তাৰে তুলনাত যদি আমি এটা কম্পেয়াৰ কৰোঁ বিদেশৰ কোনোবা ইউৰোপৰ এখন ঠাইৰ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই অইলি বস্তুটো অকণমান এভইড কৰে তেওঁলোকে পেকেজড ফুডটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেধৰণে বা ৰাতিপুৱা কিবা ব্ৰেকফাষ্টত তেওঁলোকে ধৰি ললো ফল খালে কিবা খালে তাৰ বাকলিটো ওলাল হৈ গ'ল আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত আমি কৈছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াতে তেলত ভজা বস্তু বেছিকৈ হয় আৰু তেনেদৰে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ৰাতিৰ আহাৰত এইবোৰ আমাৰ ইনক্লুডেড হৈ থাকে আমাৰ খাদ্যত আৰু এইবিলাকৰ আধা যেতিয়া পেলাই দিয়া যায় মানে ৰৈ যায় আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰী হৈ যায় তেতিয়া জাবৰটো আমাৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ওলায় তেওঁলোকৰ তুলনাত এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যে বেলেগ এখন দেশ ইউৰোপিয়ান দেশ এখন আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেইকাৰণে কম্পেয়াৰ নহয় কম্পেয়াৰ এই কাৰণেই নহয় কাৰণ আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মানুহৰ লাইফষ্টাইল সেইটো বেলেগ অন্য দেশৰ তুলনাত বা ইউৰোপিয়ান দেশসমূহৰ তুলনাত আমাৰ লাইফষ্টাইল আমাৰ জীৱনশৈলীটোৱেই বেলেগ আৰু যাৰ ফলত আমাৰ যিসমূহ আৱৰ্জনা ওলায় সেই আৱৰ্জনাসমূহো বেলেগ ধৰণৰ আৰু আমাৰ পৰিমাণ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ দেশৰ পৰা
আমাৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ জাবৰৰ পৰিমাণটো সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ তুলনাত বেছি হয় আৰু এটাটো হৈছে যে ইয়াৰ জনসংখ্যাৰ কাৰণেও বেছি হয় গতিকে ঘৰুৱা আৱৰ্জনালৈ আহিছো ঘৰুৱা আৱৰ্জনাত ইনক্লুডেড হৈ থাকে ৰন্ধা বঢ়াৰ কথাটো ক'লো খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা ইয়াৰ লগতে কাগজ প্লাষ্টিকৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰত্যেকখন ঘৰতে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে বছৰ ধৰি যুগ ধৰি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু হয়তো এনেকুৱা এখন ঘৰ নোলাব আমাৰ অসম ৰাজ্যতেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষতেই হওক এনেকুৱা হয়তো এখন ঘৰ নোলাব য'ত এটা প্লাষ্টিক নাই য'ত এটা প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ হোৱা নাই প্লাষ্টিকৰ পেকেট পলিথিন এটা ব্যৱহাৰ হোৱা নাই তেনে ঘৰ হয়তো বিচাৰি পাবলৈ খুব কঠিন হ'ব কাৰণ প্লাষ্টিকৰ বেগৰ যিটো ব্যৱহাৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ই এনেদৰে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে যে ইয়াক বাদ দি আমি থাকিব নোৱাৰো কাৰণ আমি যেতিয়া বজাৰলৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া যদি আমি 4খন দোকান ঘূৰিছো সেই 4খন দোকানতেই দোকানৰ প্ৰায় 4টা পলিথিন পেকেট আমাৰ হাতলৈ আহে আৰু সেই সমূহ আমি কি কৰো আমি অন্য কামত বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাই জাবৰ পেলোৱা কামতে আমি আকৌ তেনে ধৰণৰ পেকেট ব্যৱহাৰ কৰো য'ত আমি জাবৰখিনি ভৰাই গাঁঠি মাৰি আমি জাবৰটো দি দিওঁ আৰু তেনে কৰাৰ ফলত তাৰ এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন নহয় আৰু যিখিনি পচি যাব পৰা যিখিনি তাত আছিলে জাবৰ সেই সমূহো পচি যোৱাত বাধা আহে গতিকে যদি জাবৰ আমি দিওঁৱে খোলাকে প্লাষ্টিক পেকেটতো যদি দিওঁ খোলাকে দিব লাগে বান্ধি দিব নালাগে সেইটো এটা নিয়ম আমি নিয়মসমূহলৈ আহিম স্বচ্ছ মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেচনে যিবোৰ আমাক বান্ধি দিয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ আণ্ডাৰত যিসমূহ কিছুমান ৰুল SWM বুলি কয় সলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ৰুল কিছুমান আছে সেই সমূহলৈ আমি আহিম সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে ইয়াৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে জানি লৈছো প্ৰথমটো হৈছে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা ইয়াৰ উপৰি কাপোৰ কানি ইত্যাদি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ ভিতৰতে পৰে ইয়াৰ পিছত আহিছো নগৰীয়া বা নগৰপালিকা আৱৰ্জনা আৱৰ্জনাত কি হয় নগৰত মানুহৰ ঘৰুৱা নগৰপালিকা আৱৰ্জনা অৰ্থাৎ মিউনিচিপাল ৱেষ্ট নগৰত মানুহৰ ঘৰুৱা জীৱন অফিচ হোটেল ৰেস্তোৰাঁ বজাৰ আদিৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনা ঘৰুৱা আৱৰ্জনা আৰু নগৰপালিকা আৱৰ্জনা একেই বুলিও ক'ব পাৰি কিন্তু নগৰপালিকা আৱৰ্জনাত অকল ঘৰ বুলিয়েই নহয় মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইসমূহো পৰে গতিকে তাৰে আৱৰ্জনা বজাৰ মুঠৰ ওপৰত কমাৰ্চিয়েল যিখিনি প্লেচ কমাৰ্চিয়েল এৰিয়াৰ জাবৰখিনিও ইয়াত ইনক্লুডেড হৈ আছে ইয়াৰ পিছত ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা অফিচ হোটেল চামৰা শিল্প কাগজ কল বস্ত্ৰ শিল্প প্লাষ্টিক উদ্যোগ ধাতু শিল্প কয়লা আদি উদ্যোগৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনা ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা প্ৰত্যেকটো উদ্যোগৰ পৰাই ওলাই কঠিন আৱৰ্জনা ওলাই প্ৰত্যেকখন উদ্যোগৰ পৰাই আৰু তাৰ একচুৱেলি মেনেজমেণ্টটো কিদৰে হৈ আছে সেই বিষয়ে গুৰুত্ব দিয়াটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় কাৰণ উদ্যোগ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো অবিহনে দেশখন আগবাঢ়ি নাযাব আৰু ৰাজ্যখনো আগবাঢ়ি নাযাব গতিকে উদ্যোগটো থাকিবই লাগিব আমাৰ অসমত যিদৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া বিভিন্ন ঠাইত আছে তাৰে লগতে আমাৰ আমিনগাঁৱত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আছে তাৰে ভিতৰত আমি যদি সোমাওঁ বহুত উদ্যোগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এটা ফিল্ড ভিজিটত দেখা গৈছে যে তাৰ পৰা যিবোৰ জাবৰ ওলাই তেওঁলোকে তাৰে ব্যৱস্থাপনা এটা কৰে কিন্তু খুব সঠিক ধৰণে ব্যৱস্থাপনা কিমান দূৰ সঠিক হৈছে সেই বিষয়ে কোৱাটো টান
কাৰণ কেমিকেল ৱেষ্ট যিখিনি ওলাই তেওঁলোকে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বুলি দাবী কৰে, কিন্তু বাকী যিখিনি সলিড ৱেষ্ট যিখিনি ওলাই বা কঠিন আৱৰ্জনা যিখিনি ওলাই তাৰে ব্যৱস্থাপনা কিদৰে হয় সেই বিষয়ে এতিয়াও অজ্ঞাত বা তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কোনো কথা জনোৱা নাই। কিন্তু এই যিবোৰ কঠিন আৱৰ্জনাৰ ব্যৱস্থাপনাটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰাও ঠিক একেদৰে লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব কিছুমান NGO সমূহক দিয়া হয়। সেই বিষয়ে আমি অৱগত হৈছিলো। যি কি নহওক, আমাৰ কঠিন আৱৰ্জনাৰ উৎসসমূহ এইবোৰেই। প্ৰথমতে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, বিশেষভাৱে ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ লগতে নগৰীয়া বা নগৰপালিকা আৱৰ্জনা, য'ত হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি প্ৰধানভাৱে জড়িত হৈ আছে বা যিমান কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স, কমাৰ্চিয়েল এৰিয়া আছে সেইসমূহ জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰে লগতে ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা বিষয়ে আমি জানিলো। ইয়াৰ পিছত আছে কৃষিজাত আৱৰ্জনা। কৃষিজাত আৱৰ্জনাৰ পৰাও কঠিন আৱৰ্জনা ওলোৱা হয়। কেনেদৰে ওলোৱা হয় চাই লওঁ আহক। খেতিৰ পথাৰ, কৃষি পাম্প, গোহালি, সাৰ, কীটনাশক আদিৰ ভঁৰাল আদিৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনা এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত। খেতি পথাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনা ওলায় আৰু আমি খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিবোৰ কীটনাশক, বননাশক ইত্যাদি, সেইবোৰে আমি পলিউশ্যন যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তাৰ বিষয়ে আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সেইসমূহে মাটি প্ৰদূষণ কৰাৰ লগতে পানী প্ৰদূষণো ঘটায়। গতিকে খেতিৰ পথাৰ, কৃষি পাম্প, গোহালি, সাৰ, কীটনাশক আদিৰ ভঁৰাল আদিৰ পৰাও ভঁৰালসমূহত কি হ'ব, তাৰ পেকেট থাকিব, নানা ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী, ইকুইপমেণ্টছ থাকিব। এইসমূহৰ পৰা এই কৃষিজাত আৱৰ্জনাসমূহ ওলায়। ইয়াৰ লগতে বিশেষ আৱৰ্জনা কিছুমান আছে। বিশেষ আৱৰ্জনা যেনে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ওলোৱা বিপদজনক তথা বিষাক্ত আৱৰ্জনা ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত, যেনে নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্ৰ, গৱেষণাগাৰ, হস্পিটেল আদিৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ। ৰেডিঅ' এক্টিভ এলিমেণ্টছ বুলি কয়। তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ, আমাৰ স্কিনৰ বাবে বেয়া হয়। আৰু ই যদি বহু বছৰ ধৰি আমি যদি ইয়াৰ সংস্পৰ্শত আহি থাকোঁ বা সেই এলেকাটোত যদি আমি থাকোঁ, তেনেহ'লে কি হয়, ই কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ঘটাই আমাৰ শৰীৰত আমি ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে, আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰত ভোগোঁ, বিশেষকৈ ছালৰ ৰোগ আদিত ভোগোঁ বা মেণ্টেল আমাৰ ডিজৰ্ডাৰো কিছুমান হৈ যাব পাৰে। এনেধৰণৰ ষ্ট্ৰং ৱেভছ কিছুমান যদি আমি সদায় যদি আমি এক্সপ'জড টু হৈ থাকোঁ বা সদায় যদি আমি এনেধৰণৰ কিছুমান ৰেডিয়েশ্যন আমি যদি পাই থাকোঁ, গতিকে এইসমূহ হৈছে বিশেষ আৱৰ্জনা। আৰু ইয়াৰ উৎস হৈছে বিপদজনক তথা বিষাক্তও হয়, যেনে নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ। কিন্তু বিশেষকৈ এটা কথা ক'বলগীয়া যে নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্ৰসমূহ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াত নিশ্চয়কৈ নবনায়। ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াৰ পৰা বহুখিনি নিলগত বনায়, আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা সাধাৰণতে যিখিনি সাধাৰণ ৰাইজলৈ এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যন বা তেনেধৰণৰ হোৱাৰ আশংকা নাথাকে। কিন্তু তাত যিখিনি মানুহে কাম কৰে, যিখিনি মানুহে সদায় এনেধৰণৰ শক্তি কেন্দ্ৰত যিসমূহে কাম কৰে, তেওঁলোক এক্সপ'জড হৈ থাকে এনেধৰণৰ বেমাৰ, এনেধৰণৰ ৰেডিয়েশ্যনবোৰৰ পৰা। আৰু তাৰ পৰাও তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ যে ওলায়, সেই তাৰ পৰাও কঠিন আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ উপৰিও হাস্পতালৰ পৰা কঠিন আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি হয়। হাস্পতাল ৱেষ্ট যিটো, সেইটো বা নিউক্লিয় শক্তি কেন্দ্ৰ, গৱেষণাগাৰ আদিৰ পৰাও ওলোৱা ৱেষ্টসমূহক আচলতে বিশেষ আৱৰ্জনা বা হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট বুলি কোৱা হয়। হেজাৰ্ডাছ কাৰণ ই বহুত হেজাৰ্ড কৰে, বহুত
বেছি ই ক্ষতি কৰে। এতিয়া হস্পিটেল ৱেষ্টৰ কথা যদি আমি ইয়াত উল্লেখ কৰোঁ, হস্পিটেলৰ জাবৰত কি বাৰু ইনক্লুডেড হৈ থাকে? এখন হস্পিটেলত আমি যদি অনুমান কৰোঁ, তেনেহ'লে কিমান সংখ্যক তাৰ পৰা সদায় লেতেৰা জাবৰ ওলাব? আমি হয়তো নিশ্চয়কৈ তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰণ এখন হস্পিটেল সৰু নাৰ্ছিং হোমেই হওক বা ডাঙৰ হস্পিটেলেই হওক, তাতে অপাৰেশ্যন হ'ব, ডেইলি কিমানটা অপাৰেশ্যন হয় তাৰ হিচাপ নাথাকে, মানে সাধাৰণ মানুহে তাক হিচাপ কৰিব নোৱাৰে। তেনেধৰণৰ তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তুলাৰ পৰা আদি কৰি, হেণ্ড গ্লাভছৰ পৰা আদি কৰি, চেলাইনৰ পেলনীয়া বটলৰ পৰা আদি কৰি, ইনজেকশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী হয়তো তাত মিনিটে ওলাই আছে বুলি ক'ব গ'লেও মিছা নহয় বা ভুল কোৱা নহ'ব, কাৰণ এখন হস্পিটেলত ইমানবোৰ পেচেণ্ট থাকে আৰু প্ৰত্যেক পেচেণ্টৰে কিবা নহয় কিবা কামত এইসমূহ যিবোৰ সামগ্ৰী, তুলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেণ্ডেজলৈকে আৰু মেডিচিনৰ খালি বটললৈকে, খালি ইনজেকশ্যন ইউজ কৰা ইনজেকশ্যনলৈকে কিমান ধৰণৰ জাবৰ ওলায়, সেয়া আমি সহজে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি যদি ভাবি চাওঁ, এই জাবৰসমূহক যদি এনেই ৰাস্তাত পেলাই দিয়া হয় বা খালী ঠাইত যদি তাক মুকলিভাৱে এৰি দিয়া হয়, মুকলিভাৱে তাক যদি নিষ্কাশনৰ বাবে তাক যদি থৈ দিয়া হয়, তেনেহ'লে তাৰ পৰা কিমান বেমাৰ বিয়পিব সেয়া সহজেই অনুমেয়। সেয়া আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পৰা কিমান ধৰণৰ বেমাৰ বিয়পিব পাৰে, বেমাৰৰ বীজাণু বিয়পিব পাৰে। গতিকে হাস্পাতাল ৱেষ্ট যিটো, সেইটো এটা হাজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট হয় আৰু তাক যিটো নিষ্কাশন সেইটো খুব কেয়াৰফুলি কৰিব লগা হয়। এইবোৰেই হৈছে বিশেষ আৱৰ্জনাৰ অন্তৰ্গত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনালৈ। ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা, বৰ্তমান যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যুগ, মানুহে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে এই সামগ্ৰীসমূহ তাকে চাইছোঁ আহক। বৰ্তমান মানুহে বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী যেনে ৰেডিঅ', টিভি, কম্পিউটাৰ, CD, মোবাইল ফোন আদি ব্যাপক হাৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু এইবোৰ পুৰণি হ'লে পেলাই দিয়া হয় আৰু এইবোৰে এক প্ৰকাৰৰ আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি কৰে। ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা আচলতে যিমান পাৰি তাক ৰিইউজ কৰিবলৈ বা ৰিচাইকেল কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা এনেকুৱা কিছুমান আৱৰ্জনা যি হেজাৰ্ডাছো হ'ব পাৰে, মানুহৰ কাৰণে হেজাৰ্ডাছ হ'ব পাৰে, পুৰণা বেটাৰী ইত্যাদি, ৰেডিঅ', সৰু যিমান এডাল তাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইনিউট যিবোৰ বস্তু আছে, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আছে, এইসমূহ যদি খোলাভাৱে পেলাই দিয়া হয়, তাৰ পৰাও কিন্তু মানুহৰ কিছুমান ৰোগ হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি থাকে। গতিকে ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনাত এইসমূহ ইনক্লুডেড হৈ আছে, ৰেডিঅ', টিভি, কম্পিউটাৰ, পুৰণা বেটাৰী, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। মোবাইল ফোনৰ বেটাৰী, লেপটপ, এনেধৰণৰ যিমান ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আছে, এই সকলোৰে পৰা জাবৰ ওলায় আৰু জাবৰসমূহ এই সকলোৰে পৰা এই যিবোৰ কঠিন আৱৰ্জনা ওলায়, এয়াই কিন্তু মানুহৰ দেহৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পৰা ক্ষমতা বহন কৰে। গতিকে এইকেইটা আছিলে কঠিন আৱৰ্জনাৰ যি উৎস, সেই উৎসকেইটাৰ ভাগ। প্ৰথমতে আমি চাইছিলোঁ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, তাৰপিছত নগৰীয়া বা নগৰপালিকা আৱৰ্জনা, তাৰ পিছত আমি পঢ়িলোঁ ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাৰ বিষয়ে, ইয়াৰ পিছত কৃষিজাত আৱৰ্জনা আৰু বিশেষ আৱৰ্জনা যেনে হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট কিছুমান, আৰু ইয়াৰ লগতে ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা। এইকেইটা হৈছে কঠিন আৱৰ্জনাৰ উৎস। এতিয়া আমি চাইছোঁ আহক কঠিন আৱৰ্জনাৰ কুপ্ৰভাৱসমূহ কি? জাবৰ জোথৰবোৰ য'তে ত'তে পেলোৱাৰ ফলত ভূমিৰ সৌন্দৰ্য বিনষ্ট হয়।
অকমান আগতে যে উল্লেখ কৰিছিলো যে এইসমূহ জাবৰসমূহ আমি যেতিয়া ডাষ্টবিনত পেলোৱাৰ সলনি বা ডাষ্টবিনত পেলোৱাৰ উপৰিও চাৰিও কাষটোত আমি পেলাই থৈ যাওঁ, তাৰ পৰা দুৰ্গন্ধৰ সৃষ্টি হয়। আৰু দুৰ্গন্ধৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে এই জাবৰসমূহ দেখিবলৈ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰা দেখা যায়। কাৰণ ওচৰ পাজৰেৰে মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই অকল ডাষ্টবিন বুলিয়েই নহয়, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ঠাই হৈ যায়। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যদি আমি কথা কওঁ, এই মহানগৰ বা যিকোনো মহানগৰ সমূহতে এনে ধৰণৰ হয়তো দৃশ্য দেখাটো স্বাভাৱিক কথাই হ'ব। ঠায়ে ঠায়ে জাবৰসমূহ মানুহে কি কৰে, পেলাই থয়। ঠায়ে ঠায়ে পেলাই থয়। আৰু এনেকুৱা একোটা অঞ্চল, একোটা এলেকা বুলি ক'ব লাগিব, সেই ঠাইডোখৰ সেই জাবৰ পেলোৱা ঠাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়। আৰু সেয়া কৰে মানুহখিনিয়ে। খালী ঠাইত এঘৰ দুঘৰ মানুহে এজন দুজনে জাবৰ পেলোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে, ধৰি ললো, আৰু তেতিয়াৰ পৰা লাহে 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 তাত জাবৰ পেলোৱা আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু তাত যদি চাইনবোৰ্ডো ফলকো যদি ডাঙৰকৈ লগাই দিয়া হয়, ইয়াত জাবৰ নেপেলাব, মানুহখিনি আহি সেই ঠাইডোখৰতে জাবৰ পেলায়। গতিকে ডাষ্টবিনসমূহ, যিবোৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিন, সেই ডাষ্টবিনসমূহ থকাৰ উপৰিও মানুহে তাত পেলোৱাৰ উপৰিও মানুহে কিন্তু অইন ঠাইও বিচাৰি লয়, একোটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া বিচাৰি লয়, অকমান খালী ঠাই পালেই তাত জাবৰ পেলোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আৰু তেনেকে বছৰৰ পিছত বছৰ তাত মানুহে পেলাই থাকে। ইয়াৰ উপৰিও পচা আৱৰ্জনাৰ পৰা যি দুৰ্গন্ধ ওলাই, সেয়া মানুহক আমনি দিয়ে। পচা আৱৰ্জনাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ দুৰ্গন্ধ ওলাই, আৰু সেয়াই মানুহক আমনি দিয়ে, সেই কথা আমি নিশ্চিতভাৱে অৱগত। ইয়াৰ লগতে প্লাষ্টিক, কাঁচ, ধাতু আদি কঠিন আৱৰ্জনাবোৰে পৰিৱেশৰ ক্ষতি সাধন কৰে। প্লাষ্টিকে কেনেধৰণে ক্ষতি সাধন কৰে সেই বিষয়ে হয়তো নতুনকৈ বৰ বিশেষ বুজাবলৈ একো নাথাকে, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো প্লাষ্টিক ইজ নট গুড ফৰ আৱাৰ আৰ্থ। এইটোৱে আচল কথা। আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰথম কথা, ই বায়'ডিগ্ৰেড নহয়, অৰ্থাৎ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় বা প্লাষ্টিক নাইকিয়া হৈ নাযায়। প্লাষ্টিক যুগ যুগ ধৰি তেনেকৈ যদি পোত খাই আছে মাটি, তেনেদৰে পোত খাই থাকিব। আৰু এনেধৰণে প্লাষ্টিক যদি আমি পেলাই দিওঁ, ৰাস্তাত পৰে বা তাৰ পৰা গৈ বৰষুণৰ পানীৰ লগতে হওক বা যেনেধৰণে হওক নলাত গৈ পৰিল, বা আমিও নলাত প্লাষ্টিক, কাঁচ আদি মানুহে পেলাই দিয়ে। তেনেদৰে প্লাষ্টিক যিহেতু নিষ্কাশন নহয়, প্লাষ্টিকে কি কৰে, নলা নৰ্দমাবোৰ বন্ধ কৰি পেলায়, আৰু যাৰ ফলত সেইপিনেৰে পানী যাব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া বৰষুণ হয়, বিশেষকৈ বাৰিষা দিনত বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে নলাসমূহ ভৰ্তি হৈ যায় খুব সোনকালে, কাৰণ পানী ওলাই যোৱাৰ ৰাস্তা নাথাকে। কাৰণ বিশেষকৈ প্লাষ্টিক জাতীয় সামগ্ৰীৰে নলাসমূহ ভৰ্তি হৈ থাকে, আৰু তাৰ ফলত পানী ওলাই যাব নোৱাৰে। আৰু পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ ফলত কি হয়, নলাসমূহ ভৰি যায়, আৰু ভৰি যায় ৰাস্তালৈ পানী উলটি আহে, আৰু তেনেদৰেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰধান সমস্যা বুলিলে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দেখা দিয়ে। যদিও আমাৰ নেচাৰেল ফ্লাড হয়, প্ৰাকৃতিক বানপানীও হয় আমাৰ ৰাজ্যত, তাৰ উপৰিও গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো সমস্যা, সেইটো এটা ভয়ংকৰ সমস্যা। আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমাৰ নলা নৰ্দমাসমূহ বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মিত হ'ব লাগিব, আৰু ৰাইজখিনি সচেতন হ'ব লাগিব। গোটেই মহানগৰীবাসী ৰাইজখিনি সচেতন হ'ব লাগিব। অকল মহানগৰ বুলিয়ে নহয়, অসমৰ চুকে কোণে থকা
যিকোনো মানুহেই এইসমূহ প্লাষ্টিকৰ পৰা বিশেষকৈ যিবোৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি হ'ব পাৰে সেইসমূহে অৱগত হোৱাটো উচিত আৰু তেনেদৰে এই প্লাষ্টিকসমূহ যিমান পাৰে সিমান ৰাস্তাই ঘাটে বা নলাই নৰ্দমাই নেপেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি নহয়। ইয়াৰ উপৰি নগৰীয়া অঞ্চলত এই কথাখিনিয়েই যিহেতু আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ যে নগৰীয়া অঞ্চলত পলিথিনে পানীৰ নলা নৰ্দমাবোৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত কোনো কোনো অঞ্চলত পানী জমা হয় আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ উপৰি ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাত থকা বিষাক্ত ধাতৱ পদাৰ্থবোৰে মাটিৰ স্বাভাৱিক গুণ নষ্ট কৰি উৰ্বৰতা কমায়। মাটিৰ উৰ্বৰতা কমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া মাটি প্ৰদূষণ পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণসমূহ চাইছিলোঁ। ইয়াতে এই ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাৰ ফলত বিষাক্ত ধাতৱ পদাৰ্থসমূহ নিশ্চয়কৈ ওলাই উদ্যোগসমূহৰ পৰা আৰু এইসমূহে মাটিৰ স্বাভাৱিক যিটো গুণ মাটিত স্বাভাৱিকভাৱে যি খেতি হ'ব পৰা বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ গুণ থাকে ফাৰ্টিলাইজিং কেপাচিটি যিটো নেচাৰেল ফাৰ্টিলাইজিং কেপাচিটিটো সেইটো নাইকিয়া কৰি পেলাই এনেধৰণৰ আৱৰ্জনাসমূহে। ইয়াৰ উপৰি বিষাক্ত দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা ভূতল জলো প্ৰদূষিত হোৱা দেখা যায়। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেবল যিটো আছে সেয়া বিষাক্ত দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা বিনষ্ট হোৱা দেখা যায়। গতিকে কঠিন আৱৰ্জনাৰ প্ৰভাৱ এইসমূহ আছিলে কুপ্ৰভাৱ বুলিব লাগিব। জাবৰ জোথৰৰ পৰা আদি কৰি পচা আৱৰ্জনা প্লাষ্টিক পলিথিন আৰু বিশেষকৈ ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনাৰ লগতে বিষাক্ত দ্ৰব্যসমূহো কঠিন আৱৰ্জনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ইয়ে কুপ্ৰভাৱ পেলায়। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ কঠিন আৱৰ্জনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যৱস্থাপনা। নিয়ন্ত্ৰণ অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰল কেনেদৰে কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আমি জানি লৈছোঁ আহক। প্ৰথমতে হৈছে আৱৰ্জনা সৃষ্টিৰ উৎসসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ। মানে যিসমূহ উৎসৰ পৰা এই আৱৰ্জনাসমূহ সৃষ্টি হয় সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। যিবিলাক উৎসৰ পৰা আৱৰ্জনাৰ উৎপন্ন হয় সেইবোৰ উৎস নোহোৱা কৰাৰ বাবে অথবা যিমান পাৰি কমকৈ আৱৰ্জনা সৃষ্টিৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়। আৱৰ্জনা সৃষ্টিৰ আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা আমাৰ ঘৰসমূহৰ পৰাই ওলাই আছে। প্ৰথম যিটো আমি উৎস চাইছিলোঁ সেইটো আছিলে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা। ঘৰুৱা আৱৰ্জনা আমি কিদৰে কমাব পাৰোঁ? ঘৰুৱা আৱৰ্জনা কমোৱাটো আমাৰ নিজৰ হাততেই থাকে। কাৰণ যিহেতু আমি ক'লো যে আমি প্লাষ্টিক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছোঁ। এই প্লাষ্টিকসমূহ যেনেধৰণে এটা উদাহৰণ দিছিলোঁ যে আমি যদি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে 4খন দোকানত সোমাইছোঁ, 4খন দোকানৰ পৰাই 4টাকৈ পেকেট আহিছে আমাৰ হাতলৈ আৰু এটা পেকেটসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন কামত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ঠিক তেনেদৰে এই প্লাষ্টিকসমূহে আকৌ আমি পেলাই দিছোঁ বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াইছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত উলিয়াই পঠিয়াইছোঁ। এতিয়া এইসমূহ পিছত গৈ আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰ পোৱাৰ পিছত কি হৈছেগৈ সেই বিষয়ে আমি খবৰ ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি নাভাবোঁ। কিন্তু সিয়ে যে আমাৰেই অনিষ্ট কৰি আছে, আমাৰ গোটেই চাৰিওকাষটোৰ অনিষ্ট কৰি আছে সেই বিষয়ে আমি জ্ঞাত নহয় বা জ্ঞাত হৈও আমি সেই কথালৈ কাণ দিয়া নাই। কিন্তু আমি কাণ দিব লাগিব। যদি আমি তেনে কৰোঁ তেতিয়াহে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ যিটো আমি দোকানলৈ যাওঁতে আমাক যে প্লাষ্টিক সামগ্ৰীসমূহ যে দিলে, প্লাষ্টিকৰ পেকেটসমূহ পলিথিন পেকেটসমূহ যে দিলে, ইয়াৰ যদি সলনি আমি নিজে এটা বেগ যদি লৈ যাওঁ বজাৰলৈ তেতিয়া 4টা পেকেট আমাৰ হাতলৈ নাহে। সেই বেগটোতে আমাৰ ডাঙৰ বেগ এটা যদি আমি লৈ যাওঁ সেই বেগটোতে আমাৰ গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভৰি আহে।
আৰু তেনেধৰণে আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এই জাবৰ উৎপন্নৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সেইটো আমাৰ হাততেই থাকে। বা ইয়াৰ উপৰিও প্লাষ্টিকৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ ইত্যাদি আমি যদি পেলাই নিদি সেইসমূহ জমা কৰি ৰাখি যদি আমি বাৰীৱালাৰ তাত বিক্ৰী কৰাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰোঁ, দুপইচাও পাম আৰু সেইখিনিও কিবা এটা কামত লাগিবগৈ। উদ্যোগীকৰণত কোনোবাটো উদ্যোগত সেয়াও কামত লাগিবগৈ। গতিকে এনেধৰণে আমি জাবৰসমূহ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ সেইটো আমি নিজ ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৱৰ্জনাসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। যিবিলাক আৱৰ্জনা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভৱ সেইবোৰৰ তেনে ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিলে আৱৰ্জনা হ্ৰাসৰ লগতে অৰ্থনৈতিক লাভালাভো হ'ব। যিবিলাক আৱৰ্জনা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা সম্ভৱ, যেনে আমি যদি চাই লওঁ বটল আমি ইউজ কৰোঁ, পানীৰ বটল, প্লাষ্টিকৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়া আমি আকৌ ৰিচাইকেল কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইখিনি আমি যদি পেলাইও দিওঁ সি কিন্তু ৰিচাইক্লিঙৰ কাৰণে যায়। উদ্যোগসমূহত এনেকুৱা উদ্যোগ আছে ৰিচাইক্লিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ য'ত ৰিচাইকেল কৰে। কিন্তু যিমান দিনলৈ পাৰোঁ, যেতিয়ালৈ পাৰোঁ আমি কিছুমান এনেধৰণৰ যিবোৰ আৱৰ্জনা আছে সেইবোৰ আমি যেনে ইলেক্ট্ৰনিক আৱৰ্জনা বিশেষকৈ তাক ভাল কৰি যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে কিয় নকৰোঁ। আমি সেয়া জাবৰৰ সৃষ্টি কৰাতকৈ সেইসমূহ আমি পেলাই দিয়াতকৈ আমি যদি সেইসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ পৰা এনে ব্যৱহাৰ যদি আমি নিশ্চিত কৰোঁ তেনেহ'লে আৱৰ্জনা হ্ৰাসৰ লগতে অৰ্থনৈতিক লাভালাভো হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰি আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কেনেদৰে কৰিব পাৰি? দ মাটিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পুতি থোৱা অথবা উচ্চ উষ্ণতাত দহন কৰা। আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে। সেই প্ৰচেছসমূহৰ এটা হৈছে চেনিটেৰী লেণ্ডফিল বুলি কোৱা হয়। চেনিটেৰী লেণ্ডফিল য'ত মাটি খান্দি দ মাটিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে জাবৰসমূহ পুতি থব পাৰি। লেণ্ডফিল কেনেধৰণে কি কাম কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈ আমি এইখিনিয়ে জানি থওঁ যে আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ এইটো এটা ব্যৱস্থা য'ত দ মাটিত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পুতি ৰাখিব পৰা যায়। ইয়াৰ উপৰিও উচ্চ উষ্ণতাত দহন কৰিবও পাৰি। উচ্চ উষ্ণতাত যদি দহন কৰোঁ তাৰ পৰা আৰু কিছুমান গেছ ওলাব যিয়ে আকৌ এয়াৰ পলিউশ্যন কৰিব পাৰে। গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু এতিয়ালৈ থুলমূলকৈ আমি এইখিনিয়ে জানি থলোঁ যে আৱৰ্জনা নিয়ন্ত্ৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই আৱৰ্জনা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা আমি ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। ঘৰুৱা আৱৰ্জনাসমূহে আমি প্ৰথমতে কমকৈ আৱৰ্জনা সৃষ্টি কৰিব আমি নিজেই সেইটো প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ লগতে আৱৰ্জনা পুনৰ ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰি আৰু আৱৰ্জনা নিষ্কাশনো কৰিব পাৰি। ইয়াৰ লগতে আছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্যৱস্থা, সেয়া হৈছে পচন সাৰ বা জৈৱিক সাৰ তৈয়াৰ কৰা। এতিয়া কঠিন আৱৰ্জনা আমি গম পালোঁ যে নিয়ন্ত্ৰণ কিদৰে কৰিব পাৰি। কিছুমান টেকনিক আছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি ঘৰুৱা আৱৰ্জনা সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো আমাৰ হাততেই আছে। ইয়াৰ উপৰিও কঠিন আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা আছে, যিখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিখিনি জাবৰ আমাৰ ওলাল আৱৰ্জনা, সেইখিনি কিদৰে পেলোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা কিদৰে কৰা হয়। আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনাসমূহ যিবোৰ চাইণ্টিফিক ব্যৱস্থাপনা আছে সেই বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি চাই লৈছোঁ আহক যে কঠিন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ যিটো অভাৰঅল চিনেৰিঅ' সেইটো কি। অভাৰঅল আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বা আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীখনৰে কথা ক'লোঁ, ইয়াত কিদৰে হয় তেনেধৰণে এই যিটো প্ৰচেছ এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে উপলব্ধ হৈ আছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ
অলপ হয়তো ইফাল সিফাল হ'ব, এনেধৰণৰ প্ৰচেছ এটা কৰা গৈ আছে। তাৰ যিটো জাবৰ নিষ্কাশনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো ৰাজ্য হিচাপে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কাৰণ ঠাইৰ কিছুমান অভাৱ থাকে। ঠাইৰ অভাৱৰ ফলত কিছুমান জাবৰ জ্বলাই পেলোৱা হয় কিছুমান ৰাজ্যত। গতিকে ৰাজ্যত প্ৰত্যেক বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ চহৰৰ কথা যদি বিশেষকৈ আমি ইয়াত উল্লেখ কৰোঁ, চহৰসমূহত কিছুমান এনেকুৱা চহৰ আছে য'ত ভৰি দিবলৈকে ঠাই নাই, মানুহ থেপাথেপি ঘৰ। তাতে যেতিয়া জাবৰ ওলাব, জাবৰ পেলোৱাৰ ইমান ঠাইয়ে নাই বা পুতি থোৱাৰো কোনো ব্যৱস্থাই নাই, তাত ঠাইৰ অভাৱ, মুকলি ঠাইৰ অভাৱ। তেতিয়া সেইসমূহ জাবৰ পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা, সেইসমূহ জাবৰ জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। কিন্তু অভাৰঅল যিটো এটা প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে একেধৰণৰ চাবলৈ গ'লে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কৈছোঁ। গাঁও অঞ্চলসমূহত বাৰু আমি যিখিনি মানুহ গাঁও অঞ্চলত যিখিনি থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ জানে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ চাৰিওফালে লোৱা হয়। যেনে জাবৰ, বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত কি হয়, মানুহখিনি বহুত বেছি এৰিয়া থাকে। আমাৰ অসমত অন্তত এতিয়ালৈকে আছে, ঘৰৰ পাছফালে এখন চোতাল, আগফালে এখন চোতাল থাকে, বাৰী থাকে, য'ত এই জাবৰসমূহ পুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, জাবৰসমূহ পুতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি। আৰু তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা নিজেই লয় আমাৰ অসমত গাঁওসমূহত। কিন্তু আমি যদি কঠিন আৱৰ্জনা বুলিলে আমি চহৰৰ কথা ইয়াত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সৰু বৰ যিবোৰ নগৰ চহৰ আছে, নগৰসমূহ যিবোৰ আছে, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত ব্যৱস্থাপনাটো কেনেধৰণৰ সেইটো চাই লৈছোঁ। ইয়াতে আমি যিখিনি জাবৰ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা ওলাই, সেই প্ৰথম ঘৰুৱা আৱৰ্জনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই ঘৰুৱা আৱৰ্জনাসমূহ কি কৰা হয়, প্ৰথমতে আমি বান্ধি কুন্ধি আমি দি দিওঁ, কাৰ খাতত দিওঁ, ৰাতিপুৱাই বা দিনটোৰ ভিতৰত আহে মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ পৰাই কিছুমান আচলতে NGO কিছুমানক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে এই কামটো। তেওঁলোক আহে ঠেলা লৈ বা সৰু গাড়ী লৈ পেলাই, তেওঁলোকে এই জাবৰসমূহ বুটলিবলৈ আহে, জাবৰসমূহ আমাৰ ঘৰুৱা জাবৰখিনি নিবলৈ আহে। সেয়া সচৰাচৰ মহানগৰীত থকা মানুহখিনিয়ে বা অন্য নগৰত থকা মানুহখিনিয়ে জানিব। সেইখিনি জাবৰ তেওঁলোকে লৈ গৈ কি কৰিব, ঘৰে ঘৰে সেইখিনি জাবৰ ললে এটা কথা যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বা যিটো সলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট SWM ৰুলছ মতে যিখিনি জাবৰ হয় আচলতে সেয়া দুই ভাগত বিভক্ত কৰিব লাগে। এটা হৈছে ড্ৰাই ৱেষ্ট আৰু এটা হৈছে ৱেট ৱেষ্ট। ড্ৰাই অৰ্থাৎ শুকান জাবৰ আৰু এটা হৈছে ৱেট ৱেষ্ট অৰ্থাৎ ভিজা জাবৰ। ভিজা জাবৰত ইনক্লুডেড হৈ থাকিব যিখিনি বায়'ডিগ্ৰেডেবল অৰ্থাৎ যিখিনি পচি যায়। আমি যদি সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ, পচি যোৱাখিনি তাত ইনক্লুডেড হৈ থাকে। আৰু ড্ৰাই ৱেষ্টখিনি শুকান, যেনে কাগজ, প্লাষ্টিক ইত্যাদি। এইটো ছেগ্ৰিগেশ্যন বুলি কয়। ঘৰতে যদি আমি ছেপাৰেশ্যন কৰি দিওঁ এনেকৈ, বা ছেগ্ৰিগেশ্যন কৰি আমি দুটা টোপোলাত যদি আমি সেইখিনি জাবৰখিনি দি দিওঁ, তেনেহ'লে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ে। কিন্তু আমি সেইখিনি কাম নকৰোঁ। মাজতে সেই নিয়মটো ওলাইছিলে, আকৌ এতিয়া বন্ধ হৈছে। সেইটো হ'লে কি হয়, যিখিনি পচি যোৱা জাবৰ সেইখিনি একেলগে পচি যাব। তাত যদি আকৌ শুকান জাবৰ মিক্স হৈ থাকে, সেইটো নপচিব, তেনেধৰণে দিগদাৰী। একেলগে পচি যোৱা জাবৰখিনি একেলগে থ'ব লাগে। যেনে ৰৈ যোৱা খাদ্য সামগ্ৰী, চব্জিৰ বাকলি ইত্যাদি প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰাই ওলাই, সদায় ওলাই, সেইখিনি হৈছে ভিজা জাবৰ। সেইখিনি যদি ছেপাৰেট হৈ যায়, সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যাব পচি, দুদিনৰ ভিতৰত সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায়, 2-3 দিনৰ ভিতৰত, বা মেক্সিমাম 5 দিন লাগিব পাৰে। আৰু যিখিনি শুকান জাবৰ, তেতিয়া সেইখিনি তাৰ পৰাও বাছি প্লাষ্টিক, কাপোৰ আদি বাছি উদ্যোগসমূহত পঠিয়াব পৰা যায়, ৰিচাইক্লিং বা তেনেধৰণৰ কামৰ বাবে। কিন্তু সেই ব্যৱস্থাপনাটোৱেই নাই হোৱা। সেই ব্যৱস্থাপনাটো হোৱাহেঁতেন ইমান সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন।
ইয়াৰ পিছত এইখিনি জাবৰ নি ৰাস্তাৰ যিবোৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ ৰাস্তাৰ কাষত যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিন তাত পেলাই দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাম্পাৰ্ছবিলাক আহে কম্পোষ্টাৰ ট্ৰাকছ বুলি কয় কম্প্ৰেশ্যন মেচিন একোটা থাকে তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ হালধীয়া ৰঙৰ ট্ৰাক কিছুমান আহে তেওঁলোক সেই ট্ৰাকসমূহে সেই ডাঙৰ ডাষ্টবিনৰ পৰা এই জাবৰখিনি উঠাই লৈ কম্প্ৰেছ কৰে এটা ট্ৰিপত 5টামান ডাষ্টবিনৰ জাবৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিনৰ জাবৰ একেলগে এটা ট্ৰিপত সোমাই যায় সেইবোৰ কম্প্ৰেছ কৰি দিব পাৰে যাতে আৰু ঠাই উলিয়ায় ৰসখিনি তাৰ যিমান জাবৰ থাকে তাৰ যিটো ৰস সেইখিনি চেপি উলিয়াই দিয়ে আৰু ঠাই উলিয়াই দিয়ে 500টা ডাঙৰ ডাষ্টবিনৰ জাবৰ একেলগে সোমাব পৰাকৈ তাৰ পিছত এইখিনি গৈ বৰাগাঁৱত শিফ্ট কৰি দিয়ে বৰাগাঁৱত আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছে তাতে শিফ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু শিফ্ট কৰি দিয়াটোৱেই ব্যৱস্থাপনা বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ তাত প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা গধূলিলৈকে বা ৰাতিলৈকে যিমান ট্ৰাকছ যাই থাকে গোটেই মহানগৰীৰ জাবৰ লৈ সেইসমূহ ইমান বছৰেদি পাহাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কাষতে আছে দীপৰ বিলখন দীপৰ বিলত ভয়ংকৰভাৱে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ ফলত কাৰণ ইয়াৰ যিটো জাবৰ পেলোৱা ব্যৱস্থাপনা সেইটো পেলোৱাতেই সীমিত হৈ আছে তাত পুতি থোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা বা তাক ছেগ্ৰিগেট কৰা অৰ্থাৎ ভাগ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা তাত লোৱা হোৱা নাই যাৰ ফলত কি হৈছে গোটেই অঞ্চলটোৱে দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশৰটো সৃষ্টি হয় তাৰে লগতে বেমাৰ আজাৰ বীজাণু বিয়পে আৰু গোটেই বৰাগাঁও যিটো অঞ্চল সেইটোৱে প্ৰদূষিত হৈ যোৱা বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু বিশেষকৈ ওচৰতে থকা যিখন দীপৰ বিল সেইখনৰ যিটো কোৱালিটি দীপৰ বিল ৱেটলেণ্ড ৰামচাৰ চাইট সেইখনৰ যিটো কোৱালিটি সেয়া বেয়া হৈ গৈছে কোৱালিটি ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে বিকজ অফ দিছ যিয়েই নহওক কঠিন আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ এইটো হৈছে এটা চাইকেল যিটো আমাৰ ডেইলি বেচিছত হৈ আছে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বা অন্যান্য নগৰসমূহত নগৰপালিকা যি বডি আছে ৰেছপন্সিবল মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন ইজ ৰেছপন্সিবল সেই মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ এটা অৱলম্বন কৰি আছে কিন্তু যিটো ব্যৱস্থাপনা আল্টিমেটলি লাষ্টত গৈ যিটো ডাম্প কৰি দিয়া হৈছে ডাম্পিং চাইট এটা আছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড তাতে পুতি থোৱাৰ আচলতে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত বহুতো সেই অঞ্চলটোত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আহিছো কঠিন আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ আচলতে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা অৱলম্বন কৰিব পাৰি প্ৰথম হৈছে পচন সাৰ বা জৈৱিক সাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি পচন সাৰ কম্পোষ্টিং বুলি কয় ক'ৰ পৰা কৰিব পাৰি সেয়া হৈছে বায়োডিগ্ৰেডেবল যিখিনি জাবৰৰ কথা কৈছিলো পচি যাব পৰা ধৰণৰ জাবৰ সেইখিনিৰ পৰা কৰিব পাৰি আৱৰ্জনাবোৰৰ জৈৱিক অংশ পৃথক কৰি পচন প্ৰক্ৰিয়াৰে পচন সাৰত পৰিণত কৰিব পৰা যায় এটা আহল বহল অগভীৰ গাঁতত আৱৰ্জনাবোৰ কেইমাহমান পচিবলৈ দি পচন সাৰ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই সাৰ শাক-পাচলি ফুল আদিৰ খেতিৰ বাবে উপযোগী পচন সাৰ কেইমাহমানৰ কাৰণে তাক পচিবলৈ দিয়া হয় একেলগে যিমান বায়োডিগ্ৰেডেবল তাত ইনক্লুড হৈ থাকিব খাদ্য ৰৈ যোৱা খাদ্য সামগ্ৰী খাদ্যৰ যিবোৰ শাক-পাচলিৰ বাকলিসমূহ এইসমূহ তাত ইনক্লুডেড হৈ থাকে আৰু সেয়া কি কৰা হয় বহু দিনলৈকে তেনেকৈ থৈ দিয়া হয় গাঁত এটা খান্দি আৰু থৈ দিয়াৰ ফলত ই লাহে লাহে নিজে পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে কেইমাহমানৰ ভিতৰত আৰু তাৰ পৰা ভাল সাৰ প্ৰস্তুত হয় আৰু সেই সাৰ বায়োডিগ্ৰেডেবল হেৰিৰ পৰা ফাৰ্টিলাইজাৰ নেচাৰেল মেনিয়ৰ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি আৰু যি সাৰ ফুল আদি খেতি চাহপাতৰ খেতি আদিত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ইয়াৰ পিছতে আছে কেঁচু সাৰ প্ৰস্তুতি ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং বুলি কয় বা ভাৰ্মি কালচাৰ কৰা হয় য'ত ঘৰুৱা জৈৱিক আৱৰ্জনাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেঁচু সাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়
কেঁচু তাত দি দিয়া হয়। কেঁচু কিনিবলৈ পোৱা যায়, কেঁচু বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়। সেই কেঁচু সাৰ, সেই কেঁচু এনেধৰণেই যিবোৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল ছাবষ্টেন্স যিবোৰ আছে সেইবোৰ জৈৱিক আৱৰ্জনাসমূহ সেইসমূহৰ লগত এই কেঁচু দি দিয়া হয়, মাটি দি দিয়া হয়, কেঁচু দি দিয়া হয়। এই বিষয়ে আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰিম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং। আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা সাৰ ওলোৱা হয়, সাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি কঠিন আৱৰ্জনাসমূহ পেলোৱাৰ আৰু এটা ব্যৱস্থাপনা আছে। ব্যৱস্থাপনা হৈছে শক্তি উৎপাদনো কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা। কিছুমান আৱৰ্জনা জ্বলাই তাৰ পৰা তাপ শক্তি পাব পৰা যায়। জৈৱিক আৱৰ্জনাবোৰ অবাধ পচন ঘটাই জীৱ গেছ বা বায়'গেছ যেনে গোবৰ গেছ উৎপাদন কৰা হয়। এয়াও এটা কঠিন আৱৰ্জনাসমূহক নিষ্কাশন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থাপনা, য'ৰ পৰা কিবা এটা প্ৰডাক্টিভ বস্তু এটাও আমাৰ ওলাই আছে। সেয়া হৈছে শক্তিৰ উৎপাদন হৈছে। এটা হৈছে সাৰৰ উৎপাদন হোৱা আৰু এটা হৈছে শক্তিৰ উৎপাদন হোৱা। ইয়াৰ লগতে পুনৰাৱৰ্তন অৰ্থাৎ ৰিচাইক্লিং, যিটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰিডিউচ, ৰিইউজ, ৰিচাইকেল, এই তিনিটা আৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টত। ইয়াতে হৈছে যিটো পুনৰাৱৰ্তন, আমি ৰিচাইক্লিঙৰ কথা আগতেও উল্লেখ কৰি আহিছো। আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ বন্ধু অৰ্থাৎ ইকো ফ্ৰেণ্ডলি পদ্ধতি হ'ল পুনৰাৱৰ্তন। যিমান পাৰি ৰিচাইকেল কৰিব লাগে জাবৰসমূহ। এই পদ্ধতিত কঠিন আৱৰ্জনাবোৰ বিশেষ পদ্ধতিৰ সহায়ত এনে কিছুমান বস্তুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় যিবোৰ পুনৰ লাগতিয়াল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু ৰিচাইক্লিং যেনে পানীৰ প্লাষ্টিক বটলসমূহ, সেইসমূহ আকৌ ৰিচাইক্লিং উদ্যোগত পঠিয়াই, কাৰণ প্লাষ্টিক এনেও পৰিৱেশৰ কাৰণে বেয়া। এই প্লাষ্টিক বটলসমূহত যে পানী ভৰাই যে ব্ৰেণ্ডবিলাক, বিভিন্ন পানীৰ ব্ৰেণ্ডসমূহ আছে, পানী কিনি খায় মানুহে, এনেসমূহ যিবোৰ বটল বা এনেও প্লাষ্টিকৰ বটল, থাৰ্মোছেটিং প্লাষ্টিকছ এইবোৰ আছে, এইবোৰ বটল যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই বটলসমূহ এটা সময়ত পেলনীয়া হৈ পৰে। আমি পেলাই দিয়াতকৈ এইসমূহ আমি যিবোৰ কভাৰ থাকে, যিবোৰ তাতে আমি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰো, আৰু তাৰ পৰা সি কিন্তু উদ্যোগ পাইগৈ। কিছুমান ৰিচাইক্লিং উদ্যোগ আছে, সেই ৰিচাইক্লিং উদ্যোগত সেইসমূহ আকৌ ৰিচাইকেল কৰা হয়, পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাতে এই পৰিৱেশলৈ ওলাই নাযায়, ই আকৌ জাবৰ হৈ ওলাই নাযায়, তাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্টসমূহো যিমান পাৰি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ পিছত এটা প্ৰধান এটা কাম হৈছে মাটি পুতা। মাটি পুতা অৰ্থাৎ লেণ্ড ফিলিং কিদৰে কৰিব পাৰি। বিশ্বৰ মুঠ নগৰীয়া আৱৰ্জনাৰ 90% মাটি পুতা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জাবৰ জোথৰবোৰ খালী ঠাইত সাধাৰণভাৱে পেলাই মাটি পুতিব পাৰি। আনহাতে আৱৰ্জনাবোৰ শোধন কৰাৰ পাছত মাটি পুতা কামত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথাক অনাময় মাটি পুতা বা চেনিটাৰী লেণ্ডফিলিং বোলা হয়। অনাময় ব্যৱস্থা তাত লোৱা হয়, অৰ্থাৎ এনেই মাটি খান্দি, গাঁত খান্দি তাত জাবৰ পেলাই দিয়া নহয়। সেই মাটি গাঁত খান্দি তাত চেনিটাৰী লেণ্ডফিল বনোৱা হয়, অৰ্থাৎ কনক্ৰিট পকী কৰি লোৱা হয়, চেম্বাৰ্ছ বনোৱা হয়। 4টা চেম্বাৰ থাকিব, ডাঙৰ এৰিয়া, তাত 4টা চেম্বাৰ, আৰু তাতে কি কৰা হয়, এই জাবৰসমূহ ভাগ ভাগকৈ, য'ত পেলনীয়া, য'ত ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট, হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট, তাৰপিছতে ডমেষ্টিক ৱেষ্ট, এইসমূহ অৰ্থাৎ ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, এইসমূহ বেলেগ বেলেগকৈ, ক'ৰবাত প্লাষ্টিক জাতীয়সমূহ থাকিব, ক'ৰবাত কাপোৰ কানি বা অন্য ধাতু সামগ্ৰীসমূহ এঠাইত থাকিব। তেনেকৈ 4টা বা 6টা চেম্বাৰ কৰি ডাঙৰ এৰিয়া লৈ পেলাই 6টামান চেম্বাৰ কৰি তাত এইসমূহ পুতি দিয়া হয়, আৰু যাৰ ফলত এইবোৰ
আমি স্যানিটাৰী লেণ্ডফিলিং কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। ইয়াৰ উপৰিও ভস্মীকৰণ অৰ্থাৎ আৱৰ্জনাবোৰ জ্বলাই পেলোৱা হয়। যেনেদৰে হস্পিটেল ৱেষ্ট যিবোৰ বাহিৰত পেলাব নোৱাৰি সেইসমূহ জ্বলাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় হস্পিটেল যিটো হেতু থুলমূলকৈ জানি লৈছো আহক যে অনুজীৱ কিছুমানৰ সহায়ত পচন ঘটোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত পচন সাৰ উৎপাদন কৰিব পাৰি। ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং কৰোঁতে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰা হয়? প্ৰথমতে আধা বৰ্গমিটাৰ কালিৰ আৰু প্ৰায় 1 মিটাৰ দ এটা গাঁত খান্দি লৈ চাৰিওকাষে খেৰ শুকান পাত বা ঘাঁহৰ এটা তৰপ দি ল'ব লাগে আৰু তাৰ পাছত 15 দিনৰ মূৰে জাবৰবোৰ লুটিয়াই বগৰাই দিব লাগে। এয়াই আছিল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ।